Wannan shine darasi shi ma wanda muke kawo muku akan vowel sounds, wato sounds na English. Kamar yadda muka faɗa a darasinmu na vowel na baya, muka ce English akwai letters akwai sounds. Sounds shine yanda ake furta waɗannan letters ɗin. Ba kowace letter ba ce a English, ko kuma ce ba kowane alphabet ba ne za ka furta shi a matsayin shi na alphabet. Akwai alphabet ɗin da yake da wani sound wanda ake furta shi da shi a maimakon wannan alphabet ɗin. Darasinmu na yau mun zaɓo sounds guda biyu wanda za mu yi lesson a kansu. Sound A da kuma sound R. Sound guda biyu ne. Wannan ana furta shi da A, wannan kuma ana furta shi da R. R. A, R. Za mu shiga cikin misali kai tsaye. Sannan a gefen kowane misali za mu yi ƙoƙari mu riƙa transcribing na kalmomin, saboda ya zamanto kun san su a English alphabet, sannan kuma aka zo don transcription ma kun san su. Kalma ta farko ita ce weapon. Weapon. Karka ce weapon. Karka ce weapon. 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 Haka ake furta kalmar. Kalma ta biyu ita ce yellow. Yellow. Karka ce yellow. Karka ce yellow. 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 Ita ma haka ake furta ta, yellow. Kalma ta uku ita ce bread. 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 Kalma ta hudu ita ce friend. 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 Kalma ta hudu ita ce gentle. 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 Kalma ta shida ita ce desk. Desk. Ita wannan desk ɗin ba ta canjawa, haka take, haka za ka bar ta, ba abin da za ka canja. Desk. Sai kalma ta gaba ita ce desert. 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 Karka ce desert. 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 Sai kalma ta gaba ita ce seven. 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 Wannan mun gama da wannan ɓangaren, saura kuma wannan ɓangaren, wato ɓangaren R. Kalma ta farko ita ce Saturday. 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 Haka Turawa suke furta wannan kalmar. Suna furta ta hanyoyi guda biyu, ko kuma in ce suna transcribing nata ta hanyoyi guda biyu. Akwai ta wannan hanyar Saturday. 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 Akwai kuma wannan hanyar. Wato Saturday. 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 Wannan day, wannan D. Saturday. 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 Sai ta gaba ita ce crash.
crash, crash. Sai ta gaba ita ce harpy, harpy, harpy. Harpy. Sai ta gaba ita ce marn, marn, marn. Marn, marn. Sai ta gaba ita ce learned, learned, learned. Learned, learned. Sai ta gaba ita ce run, run, run. Run. Sai ta gaba ita ce barter, barter, barter. Barter. Sai ta gaba ita ce fern, fern, fern. Fern. Idan kai kokari kana furta kalmomi kamar yadda turawa suke furtawa, hakan zai taimake ka wajen ƙwarewa a turanci, sannan kuma hakan zai taimake ka wajen sa maka son shi turanci din. Ka sani cewa ba za ka koyi komai ba har sai ka sanya wa zuciyarka son wannan abun. Idan ka sanya wa zuciyarka son wannan abun, sai ka koya. Wani pronouncing ne idan kana ji ana yi maka irin da turawa suke yi, sai ka rika dariya kana kallon kamar abin wasa ne. A'a, ka ringa su, ka ɗauki serious a kai, sai ka fahimta. Idan baka gane ba, ka yi play na bidiyo ɗin daga farko har zuwa nan inda muke, ka sake gani domin ka koya. Sannan kuma ina roƙonka da ka yi mana subscribing ko kuma ki mana subscribing, ki liking, comment, share na wannan post ɗin domin yan uwa su amfana. Za mu shiga cikin exercise namu kai tsaye. Ɓangaren kowane sounds mun kawo kalmomi guda 6. Za mu furta su ɗaya bayan ɗaya, sai ka furta ko kuma ki furta bayan na furta. Met, met. Mart, mart. Lend, lend, lend. Learned, learned, learned. Sell, sell, sell. Salt, salt, salt. Red, red, red. Rat, rat, rat. 10, 10, 10. Tongue, tongue, tongue. Deaf, deaf, deaf. Deaf, deaf, deaf. Wannan shine ƙarshen darasinmu na yau. Yi mana subscribing, ku yi liking, ku yi share, ku yi comment. Allah ya taimaka, sai kuma a darasinmu na gaba idan mun haɗu da ku.